Es que yo se supone que tengo que ver aquí algo. Pero ahora mismo no sé qué. Ah. Gerardo, esto parece... ¡Ah! ¡Son velas! ¡Ay, no! Yo me creí que eran dirdos. Nothing. Again. Agáchate. Strange aura. Let's take a closer look. Vale. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar, a ver qué pasa. An unnatural stillness typical of intersections and places where streams of the power meet. Unnerving but harmless. Vale, vale. A lo mejor se escucha de fondo como estoy abriendo las galletas, pero que es ASMR, ¿no? En busca de un gatito de color. Que esos son difíciles. A mí se me intentó... Ay, ¡qué bendición! Tenga. Venga, galletita, galletita. A mí se me intentó colar uno hoy. Por la puerta de atrás. Pero se me ha intentado colar. Tipo, que estaba abriendo la puerta y el gato estaba parado. Ahí en plan... Bueno, ¿y yo cuándo? Así como... Digo, Kira, que se quiere... Yo no le puedo dejar entrar, obviamente. Un gato... Pero a ver... ¡No! ¡No! Me quiso entrar por atrás. ¡No! Digo el gato. Por la puerta de... Bueno, al fin da igual. Carved from a solid piece of stone. Reusable, you could say. Candles, amulets, coins. People make offerings here like they would at a shrine. ¡Ajá! Square coins adorned with a fish. I guess the plotters like to come here. Candles. The stench is worse than Zoltan's boots. Nothing unusual about them otherwise. Let's see. Let's see. Escucha la tierra. Ah, no, esa mina. Yo ya me imaginaba al Gerardo vibrando alto, ¿sabes? People seem to be staying away from the wheel. They're afraid. All the gifts are at a safe distance from it. Except for one person. With Kedweni Army issue boots. Glad to know I'm not the only one to desecrate this site. Okay. Animal tracks. Dogs, wolves, bears, even birds. You'd think this was a feeding ground, but they all fear the circle. Except for cats. Their tracks are everywhere. One even napped on the pedestal. Triss once told me cats like to sleep on intersections. And they're the only beasts apart from dragons who can draw the power. They clearly like this place. Vale, pues vamos a examinar ya lo que queda. Sabrina was nailed to this wheel. Es que solo esto, en plan, la escena da un cague. Porque sabes lo que ha pasado, evidentemente. Pero como que da más miedo que si hubiera sido así como todo gore y tal. No sé, me da mucho cague. Something protected the wheel from the flames. It's hardly scorched. Ok. Fresh holes and splinters. Someone's pulled nails from the wheel recently. Esto me huele a que alguien la ha querido como santificar o algo, ¿sabes? I better take one, just in case. Vale. Pues ya está, I ¿no? need to bring the king here. I need to reenact the execution. If I can only summon Sabrina's ghost, I could force her to lift the curse. The Draugrs and the mist will remain, but at least the king will be safe. I need to know what happened here. Witnesses of the execution, they're the key.
If I can just find out how Sabrina died, I should be able to free Henselt of the curse. 2 leads. Sabrina's cultists and the nail thief who's obviously immune to the aura of this place. Time to question some soldiers. Tengan galleta. ASMR galletil. ¡Ay! Que me he dado cuenta de una cosa. Porque estaba buscando el emote de una galleta. ¿Quién coño? ¿Cómo es que una pizza con piña, hijos de puta? ¿Qué mierda es eso? Quitarme ese mote ya. Quitarme ese mote. Redeyes Chaney quiere que hagas ASMR 10 segundos. Toma mi galletita. Toma mi galletita. Así, así. ¿Quieres comerme la galletita? ¿Quieres comerme la galletita? Así, 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 así. Así, así, así. La galletita. Cómeme la galletita. Así, así, así. Cómeme la galleta, Onisa. Onisan, cómete la galleta, coño. ¡Qué asco! ¿Qué es ese mote? ¡Fuera de mi chat! Y lo he puesto yo, ¿sabes? ¡Fuera de mi chat! Sapi, sapi. ¡Sape! ¿Tú te imaginas en una escena haciendo el delicioso que alguien saque la carta del sape? Me muero. Me da algo. Me da algo. Así, así, así le gusta. Oh. Colorado. You've looked and touched your fill, right? Let's get out of here. Did you light those candles? We did. What's it to you? Es peligroso esta mierda, ¿eh? En plan, van a invocar a la Sabrina. Van a invocar a la Sabrina estos hueones. From what I've seen, it's not safe here. The beasts are too scared to come near the circle. Maybe, but you gotta leave the circle to return to camp. Help us get back! If you all know this area is infested with monsters, why the hell did you come here? On a kind of pilgrimage to visit the circle. Feel their eyes on you. They're watching us. We won't get out alive, superstitious idiots that we are. Don't you believe the visionary? You don't have to. But it was worth a try, right? Old idiot. It's his fault we ended up here. ¿Quién es el visionario? Gerardo, me cago en tu santa madre. ¿Cómo que quién es el visionario? Si ya lo conoce. Ay, no, qué bueno. What kind of stories did the visionary tell? He says, if we burn candles, the dead sorceress's spirit will save us from death and battle. He also says only those who believe will survive. I believe him. Know why? He lives deep in the valleys, but something protects him from all those harpies. ¿Cómo? Did you see them burn the sorceress? 3 years ago. We both served under Henselt then, but only the 5th Company guarded the stake. They say the king never wanted to make a spectacle. Some soldiers never come here, but others visit the circle to check the remains. You're just like them. To you, it's only a superstition to make money from. You're looking for old nails in the ashes. Like that shitbag who trades outside the inn. You're mistaking me for someone else. Really? Then give us the nails. No. ¿Y yo? ¿Es cosa mía? ¿O el tipo de la capucha, el del sombrero, no, el otro? Tiene la voz de Hensel. Me ha parecido que tiene toda la voz, ¿eh? I'm keeping it. Keeping it? Not heard what they say. Relics are like fist tech for simple folk. Qué cabrón es ese. Tiene tanto ego que él es todo Kaiwen. Qué cabrón. How did you manage to avoid the drowners on your way here? The visionary was with us. He led us through, then left. Tiene, a que sí, tiene como esa
No sé. Y yo, que no quiero pizza con piña. ¡Fuera de mí! Saca esa pizza de mi vista. Maldita sea. I don't like this place. Thought you'd want to stay the night here. I know at least a few places I'd rather sleep. Come on. Beats me why they've been fighting over these hellholes for generations. I get goosebumps every time I go outside the palisade. Guess Vic was right. We should have sat on our arses. You'll be whistling a different tune when the mist lifts and we Callarse. attack Bergen. The visionary's a right bastard leaving us here. I believe him. He said ¿Y yo? Sumergido, muerto, abono para mi huerto. Venga ya. Pero si no se van. La Sabrina no les protegió estando viva y se creen que les va a proteger estando muerta. Esto la han santificado o algo, hombre. Hensel. Ven para acá, Hensel. Esto lo han santificado y se creen que la Sabrina era una blanca paloma. Y no. No, mi ciela. Pocas hechiceras se salvan de esa tremenda perra. El marichocho lo pondré en otra carta aparte. Porque el clip de audio era ay, 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 ¿cómo lo vas a hacer así, marichocho? Pero por lo visto es que Trilu lo corta ahí. Ni modo. Se hace otra carta para el marichocho, no. Buenísima. Luego si eso os enseño dónde viene el meme. Que esto es, ya te digo, cultura española total, ¿eh? What do you want, Witcher? I heard there's a man living outside the camp known as the Visionary. Ever met him? The soldiers talk about him, but I've never seen him. If I ever do, he'll regret that he fooled my people with all those superstitions. Did you see Sabrina's execution? Wish I could have, but only the 5th Company was sent there. She deserved it. What she did to the boys. Believe me, I've seen a lot of monstrosities in my life. My brother died during a coup in Rhind when a mage boiled the blood in his veins. Also, I once saw a soldier raping a dead elf woman. But 3 years ago, people melted like lead. Something you can't forget, Witcher. Qué desagradable, tú. The soldiers you were looking for, they got held up for a while at Sabrina's circle. Ah, the idiots! To be duped by witchcraft and superstitions. I'll put them to scrubbing the latrines indefinitely. But I thank you for bringing them back. Your reward, as promised. Vale. Estos serán de otro... Imagino que esas opciones serán de otras misiones, así que no les voy a dar. Por favor, que se deleite. Sí, por Dios, miradlo porque es buenísimo. A ver, marichocho. Es como decir... Es que cómo lo puedo explicar. Es como decir... O sea, el femenino de weón. De boludo. De boluda.